Hello and welcome back to the online classes during the festival season. So we are going to continue the next part of the animal kingdom, and the animal kingdom, in the next part we are going to study regarding the part of the vertebrates. As far as the previous session is concerned, we have came across the general outline classification of the vertebrates, and in this session we are going to see the characteristics of each of these classes. Subphylum Vertebrata, it consists of different classes. Out of that, the first class that we are going to study today is of Cyclostomata. Then after that comes class Chordates, class Osteoichthyes, Amphibia, Reptilia, Aves, Mammalia. So we are going to study all the characteristics of these classes. So let's begin with the first class of the subphylum Vertebrata under the phylum Chordata, which is called as a Cyclostomata, and let's look at the examples there. Okay, so here we come across the class Cyclostomata. Now let's look at the few example for this. First one is a example we have certain examples called as a Petromyzon, which are called as a lampreys, then apart from this Petromyzon we have Myxine, which are called as a hagfishes. Okay, so these animals, where they are fish-like animals only, present in marine water. Now these Petromyzon, also called as a lampreys, Myxine, also called as a hagfishes. Now as these are fish-like animals where their endoskeleton is made up of cartilage, and they are present in aquatic ecosystem, mainly they are marine in habitat. Now that is its major habitat, they are present in water, aquatic habitats only. Then apart from these, almost these do not bear jaws, their mouth is circular, gundka irdati adar mouth, so they have circular mouth. Because of that they are the ectoparasites. Andra bere yaudo ಒಂದು larger fish irbodu ಅಥವಾ ಬೇರೆ aquatic animal irbodu, on its body it gets attached with the help of its mouth, suctorial mouth attachment ಆಗ್ತದ. Okay, like that it may attach to the body of the sharks also, it may attach to the body of the whales also, ಆ ರೀತಿ attachment ಆಗ್ಬೋದು. So it is having that suctorial mouth, and respiration occurs through the gills. So there are many number of gills present in these animals, and especially more than 6 to 14 pairs of gills will be also present in case of these animals. So in this way we have lot many general characters. So almost these are cold blooded animals. Cold blooded ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So for example, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ which blooded animals we are, whether we are warm blooded or whether we are cold blooded, you already know it. We are warm blooded. ಯಾಕೆ ನಾವು ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ನೆಸ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಬಿಸಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಶೀತ ರಕ್ತ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್, ವಿ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಹೋಮಿಯೋಥರ್ಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಇದಲ್ದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ನೆಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಯೂಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮ್ಸ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದೋಸ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್, these fishes, fish-like animals, they have a property. During the process of reproduction, what they do is, from the sea water they will migrate to fresh water. ಅಂದರೆ ಸಮುದ್ರ ನೀರದಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ಆ ನದಿ ಕಡೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ.
ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೇಸ್ ದ ಎಗ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಜಾಗ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಸ್ಮೋಲಾರಿಟಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ನೇಚರ್. ಸಮುದ್ರ ನೀರಿನಿಂದ ಸಿಹಿ ನೀರು ಕಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ. ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ವೆನ್ ದ ಎಗ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಇನ್ ಟು ನ್ಯೂ ಫಿಶಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್. ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಇವು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟ್ರಿಂದ ಮರೈನ್ ವಾಟ್ರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವೈವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನೇಚರ್. Okay, so for the process of spawning, for the process of egg laying, the fishes will move from the sea water to the fresh water. Okay, and fertilization in case of these animals is external only. So these are some of the characters that we see in case of these animals, cyclostomes. Okay, so let's study their general characters one by one. Okay, now here we have the general characters of these animals. Now let us look at these general characters one by one. Look at the first character. Cyclostomes are ectoparasites. This is most important. These are ectoparasites on some fishes. Ecto ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟೋ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ಕೊಂಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಮೂಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಫುಡ್ ಬೇಗನೆ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಶಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊನು. ಶಾರ್ಕ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಶಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಎ ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಮ್ಮರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ಫುಡ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಇದು ತಿಂದು ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎರಡು ಫಾರ್ಮ್ ಅದಾವೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೌಂಡ್ ವರ್ಮ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಎಂಡೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ಸ್. ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಎ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಲೀಚ್ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಲಡ್ ಸಕಿಂಗ್, ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂಡದ ಜಿಗಣೆಗಳು, ಇದು ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ ಎಕ್ಟೋ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ body is elongated and bears some 6 to 15 pairs of gill slits. This is for respiration. Body elongated irtada. Okay, as you look the shark, our body is little bit elongated. Then it has having gill slits. Illi gill slits opening anta irtav. These gill slits are how many? They are many. How many? 6 to 15 pairs. 6-15 ಪೇರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಪೇರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೈಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 6 ಆರ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಪ್ ಟು 15 ಪೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗಿಲ್ ಸ್ಲಿಟ್ಸ್. ಸ್ಲಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಅದು ಬಾಯಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀರು ತೊಗೊಂಡು ಗಿಲ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆರ್ ದ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ process will be occurring in the aquatic animals. Okay, like the fishes, right? So this is how the body is more elongated, bhala udda irtada. Then they have sucking and circular mouth without jaws. Suppose if we look at their mouth, outer mouth now nodidaga they have a circular mouth. They have this circular mouth. ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೌತ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ಅಜ್ಞಾತ. ಅಜ್ಞಾತ ಮೀನ್ಸ್ ಜಾಲೆಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಬಿಯರ್ ಜಾಸ್. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೌತ್ ವಿದೌಟ್ ಜಾಸ್. ಸಕ್ಕಿಂಗ್ ದಿಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ದ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ವೇರ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಸಕ್ ದ ಫುಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೌತ್ without having any jaws. The next one, their body is devoid of scales. Suppose if you look like the fishes which are present in the fresh water, ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ನೀವು ಫಿಶಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಬಾಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದೀಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು,
ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಇರದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂಥವು ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಣಿಸೇ ಇರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಇದ್ರ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೇನ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಡಿವೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಿದೌಟ್. Devoid means without scales. So scales are not present on its body. And paired fins. Fins pair ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ಈ ಫಿಶಸ್ಗೆ ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಡಾರ್ಸಲ್ ಫಿನ್ನ, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಫಿನ್, ಸೈಡ್ಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಪೆಕ್ಟ್ರಲ್ ಫಿನ್. ಇವು ಜೋಡಿ ಜೋಡಿಯಾಗಿರ್ತಾವೆ ಫಿಶಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಾಡಲ್ ಫಿನ್ ಅಥವಾ ಟೇಲ್ ಫಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇವು ಕೆಲವೊಂದು ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅನ್ಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಜೋಡಿ ಆಗಿ ಇರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫಿನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಿಶಸ್, ಆ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇರ್ಡ್ ಫಿನ್ಸ್. ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸೆಂಟ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜಿನಸ್. ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಕಲ್. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತದ. ಸ್ಕಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬ್ರೈನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಯದ. ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಬ್ರೈನ್, ಅದಕ್ಕೂ ಬ್ರೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಅದು ಬ್ರೈನ್ ಕವರಿಂಗ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ಕಲ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬುರುಡೆ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ದಟ್ ಸ್ಕಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬ್ರೈನನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಕ್ರೇನಿಯಮ್. ಆ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರ್ಡ್ ಬೈ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಆ್ಯಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್. ಮೂಗು ತುದಿ ಒಳಗಡೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೇನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್. ಇವು ದೇ ಆರ್ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್, ದೇ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಈಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಹಾರ್ಡ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತೈತಿ. ನಮ್ಮ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್. ನಾವು ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ವಿ ಟಾಕ್, ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ವರ್ಟಿಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟೈಪ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಅ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಟೈಪ್. ದೆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ದ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಮರೈನ್ ಬಟ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್ ಟು ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾವು? ಫ್ರಾಮ್ ದ marine water they will move to the fresh water. This is for spawning. Spawning means egg laying. Spawning meaning egg laying. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಮೈಗ್ರೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್ ಟು ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಫಿಶಸ್ ಬಂದು ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. ಅದು ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್, ನೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಮೂವ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಪಾನಿಂಗ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಅದಾದ ನಂತರ ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಸಮುದ್ರ ನೀರಿಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ತಿರ್ಗ ಬಂದ ನಂತರ ಭಾಳ ದಿನ ಬದುಕಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವ್ರ ಲೈಫ್ ಸ್ಪ್ಯಾನ್ ಮುಗೀತು. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾರ್ವಿನ್ ಇನ್ ದ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆಸ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ವಿ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ವಿ ಫೇಸ್. ಬೈ ಫೇಸಿಂಗ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್, ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಅಲೈವ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಿಟ್ ಟು ಸರ್ವೈವ್. ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್? ಅಗೇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್. ಅದು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಕಲಿತೀರಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಲ್ಸೋ. ರೈಟ್, ಸರ್ವೈವಲ್ ಆಫ್ ದ ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ವಿ ಸೇ, ದ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ರೀಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೀವ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಫರ್ಟೈಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಟ್ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕು, ಅದು ಶಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದು ಬದುಕಬೇಕು. ಬದುಕಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇರುವಷ್ಟು ದಿನ ಬದುಕಿ ಸತ್ತು ಹೋತಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನ್ಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ರಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. Then what lives behind the genes? It is through the process of reproduction. Our genes are transferred to the next generation. ಆ ರೀತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. So that's why once if it lays the eggs and if it gets fertilized, then almost its life cycle gets completed. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ ಮುಗಿದದ. Then it will come back to the
marine water, it survives for a few days and after that it will die. Then ಅದರ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಬರ್ತೈತಿ. When the eggs hatch out, look at this, they are larvae, ಅಂದರೆ eggs hatch out, larvae will come out, ಸಣ್ಣ ಮರಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Those larvae after metamorphosis ಅಂದರೆ ಲಾರ್ವಲ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಅಡಲ್ಟಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಮನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಕಪ್ಪೆ ಒಳಗಡೆ ಲಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಟ್ಯಾಡ್ಪೋ ಲಾರ್ವೆ, ಅದು ಮೀನಿನಂಗೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗೋದು, ಏನಾಗೋದು, ಲಿಮ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಲಂಗ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದು ಲ್ಯಾಂಡಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಯರ್ ದ ಲಾರ್ವೆ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್, ಆಫ್ಟರ್ ಮೆಟಾಮಾರ್ಫೋಸಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಮರೈನ್ ವಾಟರ್. Okay, again when they get matured, when they start producing eggs, again they will return back to the fresh water for the process of spawning, and again their life cycle also gets completed. So this is the continued race, continued species of these animals. Okay, so the larvae after metamorphosis returns to the ocean, okay, to lead its normal life. Right, so fertilization is external here. There is sexual reproduction because sexes are separate here. Male and female animals are different. Female will release egg, male will release sperm, both gets fertilized in the aquatic water medium only. So that's why this type of fertilization which takes place outside the body of the female is called as external fertilization. And development is indirect through the larval stage, indirect development and other. Right. So this is regarding the characteristics of what? The class Cyclostomata, right. Then after this we are moving to the next class. Next one is regarding the class of the superclass Pisces. Now superclass Pisces, it includes all the fishes of the entire world. ಜಗತ್ತಿನಾಗೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಮೀನುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಫಿಶಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು superclass Pisces ಒಳಗಡೆನ. Then this superclass Pisces, it includes two classes. First one is a class Chordates, second one is a class Osteoctis. Chordates meaning cartilaginous fishes, Osteoctis meaning bony fishes. ಒಂದು ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಇರುವಂಥ ಫಿಶ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬೋನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ ಫಿಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ superclass Pisces, which we are going to study the first class of the superclass. ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು? According to this, we are going to study the second class of the subphylum vertebrate, but according to superclass Pisces, we are going to study the first class of superclass Pisces, which is called as a Chordates. Now these Chordates, mainly they are marine in habitat. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಮೇನ್ಲಿ ಮರೈನ್, ಸಮುದ್ರ ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಸಿಗುವಂಥವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್. The best example for this is the sharks. Okay, and in these sharks also we have lot many different examples. So shark is there, trigon is there, electric ray is there, torpedo. So almost all these are various examples. So regarding those examples, so let's have a look over the next class, which is called as a class Chordates. Let's look at the next class, which is called as a class Chordates. So class Chordates consists of all these examples. Scoliodon, commonly called as a dogfish, or we call this as a shark. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then Pisces, sawfish. ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, sawfish ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These are true fishes. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು these are the actual true fishes. Right. Now let us quote one example. Starfish, silverfish, jellyfish, ಇವು ಯಾವ ಫಿಶಸ್ ಅಲ್ಲ. These are not the fishes, as already we have discussed in the previous session. Now they are not the true fishes, but these are the true fishes. ಇವು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಫಿಶಸ್. ಇವು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾವ? ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥವು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಇನ್ ವಾಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ರೆಸ್ಪೈರ್ ಥ್ರೂ ದ ಗಿಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಸ್ಕಾಲಿಯೋಡಾನ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್. ಯಾಕೆ ಡಾಗ್ ಫಿಶ್ ಬಂತಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಲುಕ್ ಆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ನೌಟ್, ಅದರ ಮುಂದಿನ ಸ್ನೌಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಾಗ್. ನಾಯಿ ಮುಖ ನೋಡಿದಿರಿ? ಯಾವುದು? ಮುದೋಳ ನಾಯೋ? ಸೊ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಡಾಗ್ ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ, ಜನರಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಬಿಟ್ ಎಲಾಂಗೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಡಾಗ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ ಪಗ್ಸ್, ಬಟ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಎಲಾಂಗೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ,
They have that elongated face appearance, that's why it is commonly called as a dogfish. Predacious is commonly called as a sawfish. Saw ಅಂತಂದ್ರೆ ಗರ್ಗಸ್ ಕಲಿತೆ ಅದರ ಮುಖ ಉದ್ದಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸಾಫಿಶ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕ್ಯಾರ್ಕರಡಾನ್, ಗ್ರೇಟ್ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೈಟ್ ಶಾರ್ಕ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಲಾರ್ಜರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟ್ರೈಗಾನ್, ಸ್ಟಿಂಗ್ ರೇ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ plenty of examples of the marine fishes, especially the Chordates. So let's go to its characters. Its character is where they are found. ಎಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ? So they are found in marine water. They are found in okay, so their main habitat, their main presence is in marine water, and they have streamlined body. Body is streamlined ಅಂತಂದ್ರೆ which cuts the friction. They can swim very fastly. So streamlined body ಇರುವಂಥದ್ದು. So how it is, we'll see it. Then apart from this, their endoskeleton is cartilaginous. Endoskeleton, inside its body it has a skeleton along with the vertebral column. It is made up of what? Cartilage. That's why the meaning Chordates meaning cartilaginous fishes antana karitivi. Okay, that is a major meaning of it. Then let's come to its mouth. Mouth is present on the ventral surface. Mouth is present on ventral surface. Ventral surface means it is present on this lower part. ಓಕೆ, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ವೆಂಟ್ರಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ತುದಿಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಫಿಶಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತುದಿಗಿರುವಂಥದ್ದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಮೌತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಂಟ್ರಲ್. ಇದು ಡಾರ್ಸಲ್, ಇದು ವೆಂಟ್ರಲ್. ಸೊ ಮೌತ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ on the ventral surface, ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೌತ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಬಾಯಿ ತೆಗಿತಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಲೋವರ್ ಸೈಡ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಚ್ ದ ಪ್ರೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೌತ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಂಟ್ರಲ್ ಸರ್ಫೇಸ್. ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್, ಭಾಳ ಸಣ್ಣ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ scales. Remember this. This is one of the important characteristic feature of these cartilaginous fishes. Body consists of small scales. They are called as placoid. You know placoid. ಇದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾರ್ಕ್ ಬಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಲುಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್, ಅವಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಕಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಡರ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ on its body, but they are very minute. Cyclostomes, they are devoid of scales. ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಸೈಕ್ಲೋಸ್ಟೋಮ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಸ್ದಾಗೂ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಸ್ಟೋಕ್ಟಿಸ್ ಬೋನಿ ಫಿಶ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಲಾರ್ಜರ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಾಯ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೀಸ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೈನ್ಯೂಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as placoid scales. Now in case of these animals like sharks, do the sharks have teeth? ಶಾರ್ಕಿಗೆ ಟೀತ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. You already saw Discovery Channel ದಾಗದು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. It just jumps and catches the prey. Okay, if possible I will try to show the video at the end of this class. Now these predacious animals, they have the teeth. Teeth are modified scales.
and they are backwardly directed. Backwardly hindgade irtav. Teeth are modified placard scales which are backwardly directed. So teeth are modified placard scales which are backwardly directed. Okay, straight irangilla, namgalti irangilla, ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾವೆ, and they are sharp also. Okay, so they are modified placard scales which are backwardly directed. These fishes are predacious. That means they can hunt like anything, they can attack like anything. Okay, suppose during the discovery time ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ನಡೀತಿರ್ತದ, ಆಗಿನ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇವು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತದೆ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮೆನ್ಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ದ ಫಿಶಸ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್, ದೇ ವಿಲ್ ಕಟ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್, ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್ ಅವು. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಹೈಲಿ ಪ್ರಿಡೇಷಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಎಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಿಟ್ ಇರುವಂಥವು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಟ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ಆಲ್ ದೋಸ್, ರೈಟ್, biologist. So the fishes are predaceous. Then these are cyclotherms. These are ಅದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇದನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೇವು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಾರಂತದ ಏನದು, ಪಾವು ಕಿಲೋ ಅಲ್ಲ, ಪೈಕ್ಲೋಥರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. That means they are cold blooded. Cyclotherms meaning they are cold blooded. Okay, so these are cold blooded animals. Then let's look at the other characters. Now they do not have air bladder, so air bladder is absent. Because of that they have to swim continuously to avoid sinking. So absence of air bladder. So air bladder, it is a small balloon like structure which is present in the body of these animals. Air bladder is absent and hence they have to swim continuous to avoid sinking. As the air bladder is absent in case of these animals, they have to swim continuously. ಇಲ್ಲಂತಂದ್ರೆ ನಿಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಳುಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಏರ್ ಬ್ಲಾಡರ್, ದ ಅನಿಮಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ವಿಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ವಾಟ್, sinking. So this is also one of the characteristic feature of the chondrichthyes where there is a absence of the air bladder. Then some of them have some of these fishes, they also present the electric current. So they have electric organs like a torpedo, then apart from this some of them have electric organs, some have the poison sting. Okay, and this poison sting, it is present in animals like a trigon.
So electric organs, that means they produce electric current. If you touch these animals, it produces the shock. ನೀವು ಕೈ ತೆಗಿತೀರಿ, ಆ ಶಾಕ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಇಟ್ ಮೇ ಲೀಡ್ ಟು ಪ್ಯಾರಲಿಸಿಸ್ ಆಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸೂ ಇರ್ತದೆ, ಅಷ್ಟು ಶಾಕ್ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಟಾರ್ಪಿಡೋ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್ ಫಿಶ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ಸ್ ಪ್ರಿಡೇಷನ್. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇದನ್ನು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡಿಸ್ತದ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಅದರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಇಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯನ್ಸ್. ಚೇಳುಗಳು ಅವು ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಟ್ರೈಗೋನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫಿಶ್ಶಿಗೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಕಚ್ಚೋದು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ರಿಡೇಷನ್, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ. So this is regarding the special characteristics of these fishes. Then sexes are separate. Sexual reproduction generally occurs in case of these animals. And one more character, notochord is persistent. Almost throughout the life of these animals, the notochord is persistent. ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗಡೆ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಎಡಲ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದು ಬ್ಯಾಕ್ಬೋನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಏನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಕಾರ್ಟಿಲೇಜ್, ಅಲ್ಲಿ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಎಂಬ್ರಿಯೋನಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಎಡಲ್ಟ್ ಒಳಗಡೆನೂ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. It is present in the adults also. So that's why what we say, the notochord is persistent throughout the life of these fishes. Fertilization is internal. Internal fertilization goskara the animals have certain structures called as claspers. Males pelvic fin ಕೆಳಗಡೆ elongated structure claspers ಅಂತ ಇರ್ತಾವೆ. Through those claspers they will release the sperms into the female reproductive system. So that's why fertilization is internal. Okay, as the male bears male bears certain structures mainly called as claspers. And here development is direct. They are most of them are viviparous. Viviparous means they directly give birth to young ones. Adults ಹೆಂಗಿರ್ತಾವು ಅದ್ರಗಲ್ತೇನೆ ರಿಸೆಂಬಲ್ ಇರುವಂಥ ಮರಿಗಳು ಇರುವಂಥವು. They directly resemble the adults. So the young ones directly resemble the adults. So that's why it is called as a viviparous, which give birth to young ones. Oviparous ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ oviparous ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ viviparous, they directly give birth to young ones. Very less number of these chordates are there where they release the egg, but rest of them like sharks, they are viviparous. Okay, so this is regarding the characteristics of the two classes Cyclostomata along with the Chordates. And in the coming session, let's look at the characters of the bony fishes, the fresh water as well as marine water, as they are present in both these waters. Let's look at the characters of those fishes also in the coming class. Thank you.